Good evening, everyone. Welcome you all to the second webinar of Eminence 5.0 organized by the WIE Affinity Group of the IEEE student branch at the University of Ruhuna. It's a pleasure to have you with us. Let's begin today's webinar on artificial intelligence. After the session, we will move into a Q&A where you will have the chance to ask your questions. Without further delay, let me introduce today's speaker, Mr. Nisal Chandira, final year computer engineering undergraduate at University of Ruhuna. We are glad to have him join us to share his knowledge and experience. Mr. Nisal Chandira, the session is now yours. Okay, thank you very much. I think you all guys can see me and can hear me well, right? Yes, we can hear you well. Okay. Can anyone confirm that you guys are able to see my screen as well? Yes, we can see your screen. Okay, thank you. Okay, let's move on to the today's that AI webinar that under Eminence 5.0 webinar series. This two part, there is another webinar which was done by Gino, and this is the first webinar which was done by myself. So for the better connection, I will close my video. I have a message that my connection is something. Okay, I think you all guys can hear me. So let's move on. So this is the introduction to machine learning, part one session of the AI webinar series. So I'm Nisal Chandira. I'm a final year computer engineering undergraduate. I'm also a former intern engineering, focusing on machine learning and data engineering at London Stock Exchange. So let's imagine a world where machines can learn. So the analogy of the machine learning that I would like to start this session from a small analogy that imagine a world where machines learn. So imagine 10 years ago, if you wanted a taxi, you had to call a number, wait for an operator, to answer, and describe your location manually. Right? That's how we book a taxi. If you move to somewhere, if you go to somewhere in a town, or if you move to somewhere from our home, then the operator would call the drivers one by one, hoping to find someone nearby. This kind of a taxi service 10 years ago, which is located in major cities around Sri Lanka. There is a taxi service. So there is no fare estimates. You would only know the price after the ride. Drivers often got lost because they didn't have accurate navigation, and also you could end up waiting 20-30 minutes, sometimes longer, because manual stream was slow, unreliable, and frustrating, right? That's the manual practice that we are seeing over last years. So what happens today when it comes to what happens today? Give me one minute. Okay. What happens today is we have Uber, we have PickBee. Tap a button within a second. You will see nearby drivers at real time. The app estimates your fare instantly, and it predicts traffic conditions and chooses the faster route, and it matches you with the best available drivers. And also, demand is high, it may adjust your pricing dynamically as well. So these are the things. This happens in a blink of an eye. You barely notice it, but all other things are happening in an instance of a time because of machine learning. That you will be see the fare estimate, you will be see dynamically adjusting your price. You may see matches to a driver. This behind all these scenarios, machine learning is there. That's why it's so important to learn and give you a attention to this area. Imagine machine learning, introduction to machine learning. That's why we include a machine learning task to this time in Eminence competition as well. So මම මේක ඔයාලට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කියන්න. මුලින්ම ඉංග්‍රීසි වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඊට පස්සේ සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මම හිතනවා ඒක හොඳ වෙයි කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 10කට කලින් කිව්වොත් අපිට ටැක්සි එකක් බුක් කරන්න කිසිම විදියක් තිබුණේ නැහැ. සමහර ටැක්සි සර්විසස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා
ලංකාවේ මේජර් සිටීස් වල තිබ්බ ටැක්සි සර්විසස් ඔයගොල්ලෝ අපි කෝල් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වම ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ ඒ නම්බර එකේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න රියදුරට කියලා ඒගොල්ලෝ අපේ මේ ස්ථානට එවනවා. මේක හරිම ටයිම් කන්සියුමින් වැඩක් නේ. මිනිත්තු 20ක් 30ක් ඔයා වේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වාට ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් අද එහෙම නෙවෙයිනේ. අද Uber තියෙනවා, Pikmi තියෙනවා. ඔයා ඔයාගේ තැන ඔටෝමැටික් ඒගොල්ලෝ ලොකේෂන් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයා යන්න ඕන තැන ඩිටෙක්ට් කරා නේද? සර්ච් කරනදී යන්න ඕන තැන ඩිටෙක්ට් කරා. ඒ වෙලාවම ඔයාලට පෙන්වනවා available drivers ලගෙන් කවුරු හරි ඔයාලට price එක පෙන්නනවා. price එකත් adjust වෙනවා වෙලාවෙන් වෙලාවට dynamically තියෙන traffic එක අනුව. ඒක තමයි සාධාරණ විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ driver allocate කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගමන ගියාට පස්සේ උනත් ඔයා හිතමු මොකක් හරි ඔයාගේ ඉතින් මිස් වුණා හරි මොනවාරි වුණත් ඒත් තව සර්විසස් තියෙනවා. ඔයාට ආයේ driver contact කරගෙන යන්න. ඒ වගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩාක් ඉවෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම process එකක්ම පිටිපස්සේ කියන්නේ. මේ ඉවෝල්ව් වෙච්ච හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි machine learning කියලා කියන්නේ. So let's move on to the next slide where we focus on what is AI, what is machine learning, what is DL, no, deep learning. These three buzzwords, I know if you are not from 26, I know if you are also from 26, there is a 100% chance that you all hear these words. No, you all know, you all hear at least what is AI, artificial intelligence. You hear ML, machine learning, and you hear DL, deep learning. Maybe 26 guys not hear the deep learning part, but I think all of others expect 26 will know AI, ML, DL and what means of that as well. So let me give a quick introduction about what is artificial intelligence, what is machine learning, and what is actually deep learning. So artificial intelligence is that engineering make of intelligent machines and programs. It's a broad area. AI is a broad area. Subset of AI is machine learning. There is AI, there is a programs, there are processors, there is things that not machine learning, but also includes the AI. These parts are not includes the machine learning, but it includes the AI. So AI is the broader concept. AI is the mother concept. It's the parent concept. That means that the AI is that engineering, building things in scientific way, engineering of making intelligent machines and programs. That's AI. So machine learning is a subset of AI. So machine learning means ability to learn without being explicitly programmed. So what it means is you are learning things, you are learning patterns, you are learning new things, but you are not you are not programmed for that specific task. Let's say, let me say like that. You are not programmed that particular task, that you are not programmed for that, but you have the ability to learn. So that's the machine learning. So when it comes to deep learning, it is a subset of a machine learning. Deep learning is simply learning things. That learning thing then we are called in machine learning. In deep learning, they are done in a deep neural networks. So machine learning has machine learning algorithms. Deep learning has neural networks. So same thing, the machine learning is machine is learning, but in deep learning, machine is learning with deep neural networks. Okay. So let me tell in single as well. So then AI කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන broad area එක. parent concept එක වගේ එක තමයි AI කියලා කියන්නේ. AI කිව්වම intelligent machine and program. ඒ කියන්නේ බුද්ධිමය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියලා අපි AI වලට කියන්නේ බුද්ධිමය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියලා. එතකොට මේක ඇතුළට අයත් වෙනවා intelligent machines and programming same program same. හරිද? එතකොට ඒ යටතේ තියෙන සේරම අපි කියනවා AI applications, AI machines, AI programs. machine learning කියලා කියන්නේ ඔයාව ඒ දෙයට විතරක් ඒ දෙයට ફોකස් කරලා කරන්න, ඒ දෙයට ફોකස් කරලා ගන්නනේ නැතුව ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගැනීමට තියෙන හැකියාවට තමයි machine learning කියලා කියන්නේ. හරි? මේක ඒ දෙයට ફોකස් අර data කවුරුහරි මේක මම ඉස්සර පැහැදිලි කරන එක දැනගන්න රූල් බේස් සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාට ඔයා දන්නවනම් මේක වුණොත් මේක කරන්න, මේක වුණොත් මේක කරන්න, මේක වුණොත් මේක කරන්න කියලා කියන්නේ නැතුව ඔයාට ඒවට රියැක්ට් කරන්න පුළුවන් නම් මේක වුණොත් මේක වෙනවා, මේක වුණොත් මේක වෙනවා, ඔයාට ඒවට රියැක්ට් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ සයන්ස් එකට, අන්න ඒ කොටසට අපි කියනවා මැෂින් ලර්නින් කියලා. ඔන්න ඒ දේ කරන්න නියුරල් නෙට්වර්ක්ස් යූස් කරනවා නම් හරිද? අර මම කියපු ලර්නින් එක කරන්න ඔයා යූස් කරන නියුරල් නෙට්වර්ක්ස් නම් අපි යන්න ඒ කොටසට කියනවා ඩීප් ලර්නින් කියලා. හරිද? එතකොට අනිත් පැත්තට so moving to the English, machine learning is an application of an artificial intelligence subset එක that provides systems that ability to automatically learn
and improve from experience without being explicitly programmed. Okay. Machine learning focuses on development of computer programs that can access data and use it, learn for themselves. Use it, learn for themselves. Development of computer programs. The computer programs develop that can access data and use it, learn for themselves. Use it, learn for themselves. ඒක තමයි machine learning කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟ slide එකට. Okay. So this is a meme that I got from Facebook. So what is machine learning? There is a computer science. Okay, we know that's a broader domain which have like 150 years old. There is computer science, a broader domain, and this is statistics. So machine learning is a combine of computer science and statistics. A major in computer science and statistics. So you know, computer engineering is a part of electrical engineering and part of computer science. Machine learning, in terms of that analogy, machine learning is a part of computer science, part of statistics. You can see that the hybrid version, no? Computer science and statistics hybridically makes, you will see the machine learning. That's the new, that's the kind of a definition, that kind of a high level analogy that the machine learning has. So what are the main categories of machine learning? Give me 1 minute. Okay, I think you all guys now have a, a simple idea of what machine learning is, right? So in the previous slides, I'm talking about what is machine learning means. Simply, machine is learning. Okay, machine is learning. Who is teaching? Let's say who is teaching, but the idea is machine is learning. So machine learning has 3 categories. First one is supervised machine learning. Second one is unsupervised machine learning. Third one is reinforcement learning. Reinforcement learning. So machine learning again allow the computers to learn automatically without human intervention or assistance and adjust actions accordingly. Again, allow computers to learn automatically. So he is learning automatically. Machine is learning automatically, but without human intervention. This is very important. Without human intervention or an assistance and adjust actions accordingly. සිංහලෙන් කිව්වොත් computers වලට learn කරන්න. නැත්නම් computers වලට ඉගෙන ගන්න දෙනවා without human intervention. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ බාධා කිරීම වලින් තොරව. හරිද? මොනවා හරි data වලින් හරි මොනවා හරි තියෙන patterns වලින් මොනවා හරි නැත්නම් data වලින් කියලා data වලින් computers වලට ඉගෙන ගන්න දෙනවා without human intervention. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කියන්න දෙන්නේ නැහැ මේක කරන්න අරක් කරන්න කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ assistant or just action. ඒ කියන්නේ humans වලට action එක adjust කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් මේක ඉගෙන ගන්න මේකෙන් මේක ඉගෙන ගන්න එහෙම දෙන්නේ නැතුව එයාට learn කරන්න without human intervention or assistance and adjust actions accordingly. එතකොට actions adjust කරගන්නේ යාම තමයි. machine learning එකම යාටම තියෙන experience එකෙන් තමයි එයා ඒ actions adjust කරගන්නේ. බලමු මේක හරිම niche විදියට තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ machine learning model එකක් train කරද්දී මම high level idea එක තමයි කිව්වේ. මේක තමයි machine learning. අර EI වල subset එකක් විදිහට machine learning කියන ලොකු කුලකේ අදහස තමයි මේක. So let me go with the 3 parts of the machine learning. First one is supervised machine learning. Second one is unsupervised machine learning. Third one is reinforcement machine learning. I'll tell before as well. So what is supervised machine learning? Supervised machine learning means learn in the past new data using labeled example and predict the future events. So it means like that. You have future data. You have previous data, past data. Okay. Say, let's say you have past data. Past data means you have 3 years of rainfall of Sri Lanka. Let's say, let me get that example. Okay, you will have the rainfall values for a particular day for past 3 years. Using that, can you predict today rainfall? Right? Can you from that can you predict yesterday? Tomorrow rainfall? You can, right? There is a technique you can. So that is a supervised machine learning. Why it means supervised machine learning?
learned in the past. Okay, you're learning from the past. You're learning from the past data to new data using labeled examples. Okay, examples are labeled. So let me change that example a little bit. Let's say rainfall for a particular day is depend on four factors. First one is temperature. Second one is let's say four features that has impact to rainfall of a particular day. Okay, you can imagine any four features. Let's say temperature. I I don't have my I don't get any other features. Uh, let's say rainfall, and there you can imagine, right? You can imagine there is a four features that affect rainfall for a particular day. Okay, this is the fifth one. This is the rainfall. These are the four features that have impact on a rainfall on a particular day. These are we call label. So I will explain earlier as well. So getting to idea that you have a past 2 years of data. What data? In the past 2 years, entire past 2 years, in each day you have these four features and what is the rainfall of that particular day. Because it's a past data, no? You can collect. You can collect throughout past 2 years. You can go to a official website on a Sri Lankan government that there is a data that they're published every day. So you from there you can extract four features that you got for past 2 years and what is the rainfall of the particular day as well. So using that, if I give today's values of that four features, okay, you have now past 2 years you have collected four features for each day for four features and its rainfall. Okay, you have that now. Now you have that data. Then I will give you today's values of that four features. And can you predict the today's rainfall? Yes, you can. Okay, that's called supervised learning. You're learning from the past and you have labeled data. I mean, say you have four features. The data is labeled. You know that there is a four features and you can name the features. That's okay. So there is a labeled data. So using that labeled data, you are training a model and based on that model, you can predict the future. මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඔයා හිතන්න වර්ෂාපතනයේට වර්ෂාපතනය කියන එක රඳාපවතින සාධක හතරක් තියෙනවා කියලා යම්කිසි දිනයක. ඒක අපි දන්න ඒක තීරණය කරන්න ඕන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කවුරු හරි ඉන්න සයන්ටිස්ට්. හරිද? කරනකො වර්ෂාපතනය ආර්ද්‍රතාව වර්ෂාපතනය ආර්ද්‍රතාව මොන හරි දවල් 12ට තියෙන උෂ්ණත්වය සහ මොන හරි ෆීචර්ස් හතරක් තියෙනවා කියන්නකො දවසක රේන්ෆෝල් එකට ගොඩක්ම බලපාන. එයා පහුගිය අවුරුදු දෙකේම කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු දෙකේම හැම දවසෙම ඔය ෆීචර්ස් හතරක් කලෙක්ට් කරගන්න. ආට එහෙම කලෙක්ට් කරන්න ඕන ආට වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ගන්න. අරගෙන දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙකේ රේන්ෆෝල් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නේ වගේ. වගුවක් දා ගන්නවා. හරිද? ෆීචර්ස් හතර මේ වගුවේ දා ගන්නවා. පළවෙනි ෆීචර් එක, දෙවෙනි ෆීචර් එක, තුන්වෙනි ෆීචර් එක, හතරවෙනි ෆීචර් එක කියලා. ඒකට පස්සේ අදාළ දවසේ රේන්ෆෝල් එක දානවා. මෙහෙම ආට මේ වගුව පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. අපි පළවෙනි දවසේ, දෙවෙනි දවසේ, තුන්වෙනි දවසේ, හතරවෙනි දවසේ, පස්වෙනි දවසේ. පළවෙනි දවසේ උෂ්ණත්වය මෙච්චරයි, ආර්ද්‍රතාව මෙච්චරයි, ඊළඟ ෆීචර්ස් දෙක මෙච්චරයි. එයා ඉදා දවසේ රේන්ෆෝල් එක මෙච්චරයි. කොහොම පහුගිය අවුරුදු දෙකේම ඩේටා දානවා. දාලා මොඩල් එක ගන්නකො දාන්න. හරිද? දාලා මම ආට අද දුන්නොත් අර වැලියුස් හතර. මම අද රේන්ෆෝල් එක දන්නේ නැහැ. හරිද? තාම රෑ 12 වුණේ නෑනේ. ඒතර අද මධ්‍යන රේන් මකරි අද රේන්ෆෝල් එකක් මම දන්නේ නැහැ හරියට. හරිද? තාපෑදීකින් හොඳටම බලන්න. ඒකෙන්ද මම අද රේන්ෆෝල් එකක් දන්නේ නැහැ. ඒතර මම අර ෆීචර්ස් හතර මට අද දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. අර ෆීචර්ස් හතර මම අද දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් ද වඩා අද රේන්ෆෝල් එක කියන්න. හරි? ඔයාට පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා සුපර්වයිස්ඩ් මැෂින් ලර්නින් කියලා. හරිද? අන්න ඒකට අපි කියනවා සුපර්වයිස්ඩ් මැෂින් ලර්නින් කියලා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට තිබුණු ඩේටා ටික. ඔයා අද රේන්ෆෝල් එක මට කිව්වේ අර ඩේටා ටික බලන්න. කියන්නේ අර ෆීචර්ස් හතරයි. ඒ ෆීචර්ස් හතරට අදාළ රේන්ෆෝල් එකයි බලන්න. හැබැයි ෆීචර්ස් හතරවා ලේබල් කරලා තිබ්බනේ. ඒවා මේවට කොහෙන්වත් මේවා දන්න එක ලේබල් එක උෂ්ණත්වය, අනිත් ලේබල් එක ආර්ද්‍රතාව, අනිත් ලේබල් එක දවල් 12ට මධ්‍යම උෂ්ණත්වය, අනිත් ලේබල් එක අපි තුමු වලාකුළු වල ස්වභාවය. හරිද? වලාකුළු වල ස්වභාවය කියන්නේ. ඒතර මේ ෆීචර්ස් හතර ගැනම දන්න. මේ තියෙන්නේ මේ ෆීචර්ස් හතරවා කියලා දන්න. අන්න ඒ වගේ ෆීචර්ස් දන්න ඩේටා සෙට් එකක් යූස් කරලානේ ඔයා අද රේන්ෆෝල් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ෆීචර්ස් දන්න ඩේටා සෙට් එකකට අපි කියනවා ලේබල් ඩේටා සෙට් එකක් කියලා. මම මේක ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මම මෙතනදී මට ඕන පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න විතරයි. So, let's move on. What is unsupervised learning? Okay, unsupervised machine learning used when the information used to train is neither classified nor labeled. Okay, in previous example, you have labeled data.
What means labeled? You have temperature column. You have humidity column. You have the temperature with 12 AM column. You have another column which has a meaning. Okay? I doesn't have any idea what kind of features that impact on a particular day rainfall, but each column has a meaning, right? Each column has a meaning. You know what is that. You know what is the, you know, temperature is representing this column. You know humidity will be representing this column. You know uh, temperature in 12 AM is representing on this column. So you can see there's a data is labeled in supervised machine learning. But when it comes to unsupervised machine learning, look at here. It is trained, the model is trained or it is trained, neither classified nor labeled. It means you have no clue what are the things, or there is not a classification. I mean, like it's a rainfall. Let's see that you are not predicting the rainfall as a value, but you are saying it's raining on a particular day. You also can do the, you also can predict the rainfall, and you can also say if it is raining or not. Okay. In this case, there is no label such as, there is no classification such as. So that we call unsupervised learning. So reinforcement, I will come to a separate slide to that as well. So when it comes to reinforcement learning, there is a called agent. That's a concept called agent. That agent learns in the new environment, achieving a long-term goal by maximum short-term rewards. Okay, we are not covering this part, and we also not go into the unsupervised learning. We're focusing on supervised machine learning, because that's the starting point. If you can master supervised machine learning, then you can move on to the unsupervised and easily for the reinforcement learning as well. So let me go into this and classical example as a scenario for supervised learning, unsupervised learning, and a reinforcement learning. Okay. Imagine Alex want to learn how to swim. Okay. Imagine Alex want to learn how to swim. Machine learning can approach this goal. You know, goal is what? Learn to swimming. Okay, learn to swimming is the goal. Machine learning can approach this goal in three different ways, just like three different learning styles that we are focused, that we are teaching, that we are learning on a previous slide. What is supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning? Okay. What is the supervised learning? The guidance to that. Okay. The concept for the supervised learning in this scenario. Okay. The concept for the supervised learning in this scenario. What is the scenario? Alex wants to learn how to swim. Okay. A scenario is for the supervised learning. Okay. Scenario is for the supervised learning. Okay. For the supervised learning, how Alex can, okay, I can, how Alex can learn how to swim using supervised learning. Okay. How Alex can learn to swim using supervised learning. It is how this is. Alex hires a swimming coach. Okay. Alex hires a swimming coach. The coach shows labeled examples like this is a freestyle stroke. Okay. This is a backstroke. Okay. Coach sees him and coach teaches him. Okay. This is how you breathe. Okay. Coach tells you and coach will guide you. Okay. That's a coach does that, right? Coach will guide you. So Alex practices with clear instruction and knows what's right or wrong. Okay. So what again? Alex practices with clear instructions. And Alex to clear instructions from whom? Alex got that clear instruction from swimming coach. Okay. That's why we are saying it is a supervised learning approach for learning to swim. Okay. Alex practices with the clear instruction and knows what's right or wrong. Okay. Alex knows because there's a coach. Okay. Over time, Alex learns to map situation and correct actions. Okay. Over the time, Alex knows, okay, this is how we can use freestyle stroke. This is a backstroke because coach is teaching, the Alex is training. Okay. The coach is freestyle stroke, coach is first do, then Alex can do repeatedly 10 times. Okay. So Alex is mapping, Alex is correctly learning what is coach is doing. Okay. That is a supervised learning. මම සිංහලෙන් කියන්න දැන් හිතන්නකෝ ආට මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා ඒක ඉගෙන ගන්න අපි මැෂින් ලර්නින් වලදී කතා කරගන්නවානේ මැෂින් ලර්නින් වල විතර කතා කරන්නේ කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා කියන්නේ මැෂින් ලර්නින් වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරිද ලර්නින් මෙතොඩොලොජිස් තුනක් තියෙනවා කොහොමද වැරදි නැහැ පළවෙනි එක සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් දෙවෙනි එක අන්සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් අන්සුපර්වයිස්ඩ් මැෂින් ලර්නින් සුපර්වයිස්ඩ් මැෂින් ලර්නින් අන්සුපර්වයිස්ඩ් මැෂින් ලර්නින් රීන්ෆෝර්ස්මන්ට් ලර්නින් දැන් අපි බලමු ඇලෙක්ස්ට ස්විමින් ඉගෙන ගන්න ඕන හරිද ඒක තමයි ගෝල් එක හරිද අපි දුමුවා මට වුණානේ රේන්ෆෝල් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න නැත්තම් වහිනවද නැද්ද කියලා බලාගන්න නැත්තම් වහි වැසි ප්‍රමාණය අගේ තියෙන එක ඒ එක්සැම්පල් ඉතින් මේ එක්සැම්පල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් හරිද මේක පොඩ්ඩක් මේකට වෙන එක්සැම්පල් එකක් අරගත්ත එක මැච් කරන්න බෑ වගේ නමුත් ඔයාලට මේකෙන්
අදහස ගන්න පුළුවන් අර තුනේ හරියට. හිතන්න ඇලෙක්ස්ට ඕන ස්විමින් ඉගෙන ගන්න. හරිද? දැන් ඇලෙක්ස්ට මේක ඉගෙන ගන්න විදි තුනක් තියෙනවා මැෂින් ලර්නින් විදියට බැලුවොත්. එකක් තමයි සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින්. අනිත් එක තමයි අන්සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින්. අනිත් එක තමයි රීඉන්ෆෝස්මන්ට් ලර්නින්. හරි? දැන් අපි බලමු ඇලෙක්ස් ස්විමින් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් විදියට. හරිද? ඇලෙක්ස් කොහොමද ස්විමින් ඉගෙන ගන්න සුපර්වයිස්ඩ් ලර්නින් විදියට. හරිද? මේකෙදි වෙන්නේ ඇලෙක්ස් මුලින්ම ස්විමින් කෝච් කෙනෙක් ළඟට යනවා. හරි ස්විමින් කෝච් කෙනෙක් හය කරගන්න. ස්විමින් කෝච් කෙනෙක්ගේ උදව්ව ගන්න. හරිද? කෝච් ඇලෙක්ස්ට කියලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි ෆ්‍රී ස්ටයිල් එක පීනන්නේ. මෙහෙම තමයි බෑක් ස්ට්‍රෝක් එක. මෙහෙම තමයි අතේ එන්න ඕන. හරිද? මෙහෙම තමයි හුස්ම ගන්න ඕන. මෙහෙම තමයි බ්‍රීතිං ටෙක්නික්ස් තියෙන්න ඕන. හරිද? මෙන්න මේවා තමයි ටිප්ස් වලට ෆ්‍රී ස්ටයිල් වලදී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඇලෙක්ස්ට කෝච් කියලා දෙනවා. හරිද? ඇලෙක්ස් එතකොට ස්විමින් ඉගෙන ගන්න ක්ලියර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක් එක්කනේ. හරිද? අන්න ඒකට අපි කියන සුපර්වයිස් ලර්නින් කියලා. හරිද? වැදගත්ම දේ ඇලෙක්ස් ඉගෙන ගත්තේ ක්ලියර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක් කියන එක. හරිද? අරගෙන පහුගිය රේන්ෆෝල් උදාහරණයට ගියත් එයාට තිබ්බ ක්ලියර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් නේ. මේ ෆීචර් එක මෙහෙම වුණොත් රේන්ෆෝල් එක මේක. මේ ෆීචර් එක මෙහෙම වෙනස් වුණොත් රේන්ෆෝල් එක මේක. මේ ෆීචර්ස් අතර මෙහෙම වෙනස් වුණොත් රේන්ෆෝල් එක මේක. ඒව නිකන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේ. මේ සිනාරියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේනේ past 2 years වල රේන්ෆෝල් එක වෙනස් වුණේ විදිහට. අන්න ඒකට තමයි අපි සුපර්වයිස් ලර්නින් කියන්නේ. හරි. So what means then unsupervised learning? Okay, the explorer. You can say that. Supervised learning, the guided student. Unsupervised learning, the explorer. Alex goes to a public pool with no coach. Right? No, there is no coaches and observe other students. Okay, Alex observing other students. Okay, no one tells Alex who is beginner or expert. Okay, there is no one to tell to Alex, okay, who is a beginner, who is expert. There are no labels. Okay, there are no labels. There is a label. There is a coach is there, and there is a freestyle stroke. That's a label. Okay, there is a backstroke. That's a label in terms of machine learning. Okay, he's learning according to that label. Okay, there is no label. Okay, there is no one to tell you this is the freestyle. This is the backstroke. This is a backstroke. Okay, this is how you breathe. But you can just see people doing that, but you don't know, right? No one tells Alex who's beginner or expert. There is no labels. He notices patterns. Okay, but he can notice patterns because Alex can notice patterns people are doing, right? Based on that, Alex can group together, right? Alex can group in people. Let's say group A, kids splashing near the shallow end. Okay, Alex can see kids doing its activities like splashing water near the shallow end. Okay, he knows that kids are playing near the shallow end, and adults doing slow laps. Okay, he can notice these things. And professionals swimming fast freestyle. Okay, he can see that people who can swim actually, good swimmers, these are doing fast freestyle. Based on that, Alex can also learn, right? Watching the kids is doing, watching the adults doing slow laps, and watching the professionals doing freestyle, Alex can learn to swim. Okay, that is kind of a thing. That is kind of an analogy that the unsupervised learning is doing. You will learn that in a separate slide as well. So I'll be here focused on this supervised learning. If you get the idea about that, that is okay. And I'm thinking you got some idea of unsupervised learning. Okay. Then move to the reinforcement learning. So there is no one to tell, and there is no one to observe as well. In unsupervised learning, you have something to observe. But when it comes to the reinforcement learning, there is no one to observe as well. So Alex jumps to the pool alone and learns by trial and error. Okay, when he moves the arms and legs correctly, he floats better. From that he learns. Okay, when he moves to arms and legs correctly, he floats better. From that he learns. Okay, there is a positive reward we can say. If you do in this pattern, if he floats better, that means that he wants to repeat, do to floating, right? When he messes up breathing, he swallows water. He swallows water, and that is a negative reward. Okay, he keeps experimenting and adapting strategies to maximize speed. Sorry. The reinforcement learning වලදී වෙන්නේ මේක. Reinforcement learning කියලා කියන්නේ ඔයාට guided coach කෙනෙකුත් නැහැ, ඔයාට බලන්න ඉගෙන ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඔයාව ගිහිල්ලා හිතන්න මූද මැදට අතාරින්න. හරි? අඩි 300ක් විතර මූද මැදට අතාරින්න. ඉතින් දැන් ඔයා අතාරියොත් ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයාට පීනන දන්නේ නැහැ. අපි පීනන දන්නේ නැහැ. දැන් අඩි 300ක් විතර ගැඹුරු මූද කියලා අතාරින්න. ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඔයා එක ඒව කර බලනවා. ඔයා අත් දෙක එක පැත්තකට ගහලා බලනවා. ඔයා කකුල් දෙක ගහලා බලනවා. ඔයා එක ඒව කර බලන්න. ඔයා එක ඇක්ෂන්ස් කරනවා.
ඔය එක එක ඇක්ෂන්ස් කර කර බලනවා දැන් මේ උඩට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා ටික ටික ගිලෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් තාපු ගමන් ඔයාට පිරෙන්න බැරි නම් ඔයා ටික ටික මෙහෙම ගිලෙනවා. මේ ගිලෙන අතරතුර ඔයා මුකුත් නොකර ඉන්න යනවා එක එකව කරනවා. ඔයා එක එක විදිහට ගහලා බලනවා. කුල් දෙක බලනවා නේද? ඒක එක අර රටාවට මූව් කරලා බලනවා දැන් උඩට යනවාද කියලා. ඒක ඔයාට ඕක කරද්දී ඔයාට එකපාරට සෙට් වෙනවා අර මොකරි විදියකට අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි දාලා උඩට පුෂ් කරනවා. උඩට බලයක් දාලා අර පීනන විදියට උඩට බලයක් දාලා මේ පීනන ඉරියව්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙම කියම පීනන විදියට ඉරියව්ව ක්‍රියාත්මක කරලා උඩට යනවා. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනවද ඒක පොසිටිව් රිවෝඩ් එකක් කියලා අපි ගන්න. හරිද? මේ ඇක්ෂන් එක කරොත් මම උඩට යනවා. මම කරනවාට ඔය ඇක්ෂන් ගොඩක් දානවා කියලා අත් දෙක එක විදියට දාලා බලනවා. ඔයාලට එක විදියක් සෙට් වෙනවා අත් දෙක මේ විදියට මූව් කරාට පස්සේ උඩට යනවා. අත් දෙක අකුල් දෙකයි එක විදියකට මූව් කරාම උඩට යනවා. එයා බලා ගන්නවා ඒක පොසිටිව් රිවෝඩ් එකක්. දෙතනට වඩා උඩට ගියා. තව ඔයා වෙන විදියට කරාම ඔයා යටට යනවා. තව යටට යනවා. ඒතකොට ඔයා බලා ගන්නවා මේ විදියට මූව් කරොත් මම යටට යනවා. ඊට ආයෙ මම ඒක රිපීට් කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? එතකොට පොසිටිව් එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඒක රිපීට් කරනවා. තව ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. එයාම තමයි ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ. කවුරුත් එයාට කියලා දෙන්නත් නැහැ. කවුරුත් කවුරුත් දෙයක් බලලා ඉගෙන ගන්නත් නැහැ. හරිද? එයාගෙන ඇක්ටිවිටීස් කරලා එයාම එයාට රිවෝඩ් එකක් දීලා පොසිටිව් රිවෝඩ් එකක්ද නෙගටිව් රිවෝඩ් එකක්ද කියන එක දීලා එයාම ලර්න් කරගෙන එයාම ඇඩැප්ට් වෙලා උඩට එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ස්විමින් ඉගෙන ගන්න. උඩට ආවා කියන්නේ එයා පීනන් ඉගෙනගෙනනේ නේ. මොකද දෙයක් එයා පීනන් ඉගෙනගෙනනේ එයා උඩට අන්න ඒ ටයිප් එකට පීනන් ඉගෙන ගන්නවට කියනවා රීන්ෆෝස්මන්ට් ලර්නින්. හරිද? මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අය කරන්නේ. හරිද? අපි ගත්තොත් අවුරුදු දෙකමාර දෙකේ බබාලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න රීන්ෆෝස්මන්ට් ලර්නින් විදියට. හරිද? සමහර ලාට සුපර්වයිස් ලර්නින් උත් වෙනවා. හරිද? මිනිස්සු කියලා දීලා අර එහෙම වෙනවා. හරිද? අන්සුපර්වයිස් ලර්නින් උත් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ළමයෙක්ට ඇවිදිනවා කියන්නේ සුපර්වයිස් ලර්නින් කියලා කියන්නේ යාට අපි එක්සිපිස් මේ අපි යාට වෙනම කියලා දෙනවා. ඔයා ඇවිදින්න ඕන මෙහෙම. ඔයා කකුල් දෙක මෙහෙම තියන්න ඕනේ. එයාට තේරෙනවද නැද්ද එක දාලා අපි ආය කියනවා හරි ඒක තමයි යාට ඇවිදින්න සුපර්වයිස්ව අපි කියලා දෙන්නේ සුපර්වයිස් ලර්නින් එකට අපි ගැට කියලා අනිත් එක තමයි යා දකින්නවනේ අපි ඇවිදිනවා ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ඇවිදිනවා දකින්න ඒකින්ද මිනිහට මිදලා එයා ඇවිදින්න පටන් හරි අන්න ඒකට කියනවා අපි අන්සුපර්වයිස් විදියට එයා ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඇවිදින්න අනිත් එක තමයි රීන්ෆෝස්මන්ට් විදිය අපි තුන්කෝ එයා ඉන්නවා කියලා ඇවිදිනවා එක ළමෙක් ඉන්නවා යාට කවුරුත් එයාට පේන්නේ නැහැ කියලා ඒතර එයාට යම්කිසි වයසක් යනකොට එයාට මූව් වෙන්න වෙනවනේ මූව් වෙනකොට එයාම තමයි ඉගෙන ගන්නේ මට මෙහෙම නැගිට්ටොත් මට වේගෙන් මූව් වෙන්න පුළුවන් කියන එක යාම ඉගෙනගෙන යාම නැගිටින එකට යාම නැගිටලා ඇවිදින එකට කියනවා reinforcement learning කියලා. හරි. So I think three scenarios will be clear to you. If there is any questions, let me know. If there is any question, 95 participants are there. And one thing actually, can you hands up how many guys are there from 25th batch? Can you guys please hands up? Anyone from 26th? Okay, just two guys, no? Then it will be okay. So I'm assuming all others are from 25th and 24th. So in 26th, I think if you can understand, that's superb. You know, you are very early starter. That's what we also want. That's why we are holding these competitions. We need early starters for any kind of a field. So if you're from 25th and 24th, then you're totally okay. So I want to check that there are any 26th guys as well. So let me go again to the, there is again that swimming example, learning to swimming example. I'll be, okay, let me go through this slide as well, okay. Now you are not learning to swim, okay. You are not learning to swim. You are predicting can swim successfully or not. Okay, you have that the thing that I'm doing with the rainfall. Okay, there is a 4 features. You check in that 4 features and say, okay, is that rainfall can be happen today or not? Or you can say, what is the value of the rainfall? The rainfall value. There is a 2 types of problems: classification and regression. I will come to the later. But let's imagine this time you are not learning swim, but you are predicting that the people can swim or not. Okay, that is this scenario.
So what are the factors that affect to if you can swim or not? Let me say, imagine age, height, weight, and training hours per week, and fear of water. Okay, these are the 5 factors that affect that someone can swim successfully or not. Okay, these are the 5 features that based on that if you can, uh, sorry, if you can successfully swim or not. These are the 5 features that predicts you, that tells you, that affects you for this particular scenario. You can you swim successfully or not? So what are these? Age, height, weight, training hours per week, and fear of water. Okay, you can successfully swim or not. Can you understand? This is a supervised learning problem, right? You have labels. Your output is also labeled, right? Your output is also labeled. Okay, basically that you are defining supervised learning or not, unsupervised learning based on the output label. So there is output is labeled. There is past. Uh, there is a data. If you imagine a data set that has that age, height, weight, training hours of peak, and fears of water, and at the last column there is a can successfully or not. If you have a data set that has values 1 and 0, 1 means you can successfully swim, 0 mean you cannot swim. That means your data set is labeled. Okay, the labels are based on the output. So labels are the target outcomes the model needs to predict. Okay, what is a model? That is a question to future. But imagine from that past data, you can train a model. What is a model? Model will predict today's whatever the things that you want. Okay, that can swim more successfully or not. Today's rainfall based on your problem. Based on your problem, it predicts what will happen. Okay, that's kind of a model idea. Okay, so let me go through quickly as well. Imagine you are teaching a machine learning model how to predict whether someone can swim successfully or not. Okay, you are teaching a machine learning model how to predict whether someone can successfully swim or not. You collect a data set of different swimmers with their characteristics. Okay, first you get the features: age, height, weight, training hours of weight, fear of weight, and you collect he can swim successfully or not. Okay, in the data creation part, you will get that this feature as well. Okay, then you have a data set that has age, height, weight, training hours a week, fear of water, and also that particular person can swim successfully or not. Okay, then you train the model based on maybe you collect these details from 1,000 people. Based on that thousand uh, data points, that 1,000 data points, you train a machine learning model. Then there is a me. Okay, then you have the machine learning model. Then I will say my age, my height, my weight, my training hours per week, my fear of water. From that model, you can predict I can be able to swim successfully or not. Okay, you can know because you trained that, right? If I give my characteristics on age, height, weight, training hours per week, and fear of water based, you can input these features to model, and model will output what? If I am able to swim successfully or not. That is a supervised machine learning. That's how happen supervised machine learning. Okay. How to do that? That is a statistically a machine learning algorithms that you can fit your data into that, and based on that you can say whether I am able to swim successfully or not. So this is what happens. From this, I want to tell you, can you understand what is the feature and what is the label for a particular problem? I think you can, right? For this problem, you are training a model or you are teaching a model, let's say training a machine learning model to predict whether someone can swim successfully or not. Based on that problem, these are the features, these are the labels. Okay. Now, for a particular problem, I think you can understand what is the features and what is the output. Okay, what is the label? So features are labels. That's the one of important thing. If you want to solve a problem, you first need to understand what is the features and what is the label. Label means what is the output you want. You want rainfall, the value of the rainfall. In this that problem, you want the value of the rainfall and the 4 features. Temperature, humidity, 12 a.m. noon, that the temperature that is in 12 a.m. noon, and whether clouds are
on the sky or not. Okay, that these are the 4 features that we take to that problem. Okay, for this problem, age, height, weight, training also weak, fear of water are the features. Features are affecting to what? Label. Label is what? Can swim successfully. Okay, for a particular problem, if you want to solve that using supervised learning method, first you need to identify clearly what are the features, what are the labels. Okay, you want to do supervised learning. In this competition, we are fully focused on supervised learning. Okay, so for the supervised learning, first, if you want to solve something using supervised learning, first thing that you need to do is you need to understand what are the features and what is the label. Basically, label will give you as a question. Okay, if we are giving a question, we ask you to predict someone can swim successfully or not. So we will tell in the label. For that, you will be understand. Okay, this is the label. These need to be the features. That's what I want to tell. Okay, this is how model is framed. Okay, you have features and labels. In previous example, you have 1,000 people. There is 1,000 swimmers. 1,000 people. You getting data from 1,000, all the feature and particular label. Okay, age, height, weight. These are the features, and whether he can swim or not. That is the label. You collect it from 1,000 people. From that, you train it. Okay, from that features and labels of that particular 1,000 people, you train it. Okay, there is a classifier. You train it. You will teach machine learning model. Okay, if it this thing, this hours of training and this year of quarter, no, he is not able to swim. Okay, he's swim. However, that kind of a process, you are training this machine learning model. Okay, then what? Then testing phase comes. Testing phase means so you have the model right now. The scenario means like you have the model. Now I am giving my features to you. That is the testing. Okay. That is the testing part. I am giving my age, my height, my weight, my training powers, and if I'm fear of water or not as a testing data. From that, I'm inputting that testing data to your model. And what is your label? What is the result that I can get? Whether I am able to swim successfully or not, that is thing that I can get. I think you can now understand what is features for a particular problem, what is features, what is the label. Then from that features and labels, you are training the model. Okay. From that, now the model has yours. Imagine model now you have a model. If you input age, height, weight, training, also weak, fear of water. If you enter these things, model will tell you whether he can swim successfully or not. Now I'm giving you my features. Okay. What is my age, my height, my weight, my training hours per week, and I'm fear of water or not. From to you. Okay. Then you can enter these details to the model. These are the testing. Okay. Testing data enters the model. And from that, model able to predict the result. Okay. දැන් සරලවම කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන supervised learning හරි machine learning model එකක් train කරන්න supervised learning විදිහට ඒක අපිට අමතක කරන්න machine learning model එකක් train කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන features නුයි out labels නුයි අඳුරන්න. features නුයි labels නුයි කියන්නේ අමුතු දේවල් නෙවෙයි inputs නුයි outputs. දැන් model එකකට තියෙනනේ model එකට input කරන දෙයක් තියෙනවා model එකෙන් output කරන දෙයක් තියෙනවා. මේ දෙක ඔයා වෙන් කරගන්න දැනගන්න ඕන. මේ scenario එක ගත්තොත් ඔයාලට බලන්න ඕන ඔයාලට predict කරන්න ඕන whether someone can swim කාට හරි හොඳට පීනන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියන එක. පීනන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියන එක තමයි බලන්නේ. මොනවද කවුරු හරි කාට හරි පීනන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න සාධක මොනවද? ඒකට ඇෆෙක්ට් වෙන සාධක මොනවද? අපි මෙතනදී උපකල්පනය කරනවා ඒකට ඇෆෙක්ට් වෙනවා කියලා ඒජ් එක, අන්න වයස, යාගේ උස, යාගේ බර, යා කොච්චර පැය ගාණක් ස්විම් pool එකේ ට්‍රේනින් කරනවද කියන එකද? සහ එයා වතුරට බයද කියන නැති. අපි assume කරනවා ඒ පහ තමයි මේකට බලපාන්නේ. හරි? ඒකත් එක්ක වාට එතකොට ඒ පහ දිනවා නම් යාට කියන්න පුළුවන් swim successfully or not කියලා. හරිද? මොනෝක තමයි මේ problem එකට අදාළ features ටික මොකද්ද label ටික මොකද්ද කියලා අඳුරගන්න. හරිද? මුලින්ම අඳුර ගන්න මොනවද features මොනවද labels. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා data collection part. data collection එකදී මොකක්ද? ඔයා ඊළ මිනිස්සු 1000කගේ මේ features ටිකයි මේ label එකයි එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ එයා මොනවා එක්කෙනෙක් ගාවට යනවා එයාගේ වයස අහනවා එයාගේ height එක අහනවා එයාගේ බර අහනවා එයාට training පුච්ච වෙලා ගන්න දානවා එයාට fear පුච්ච වෙලා දානවා. ඒත් එකම ඔයාලා ඔයාලට පීරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන්නේ. හරිද? එහෙම මිනිස්සු 1000කගේ ගන්නවා මේ. හරි? ඒ ආගාව මිනිස්සු 1000ක data තියෙනවා, වයස තියෙනවා, බර තියෙනවා, උස තියෙනවා, එයාගේ training hours ගන්න තියෙනවා, water fear වෙන්න මේ වතුරට බයද නැද්ද කියන එක තියෙනවා.
පීරන්න පුළුවන් නැද්ද කියන එකක් තියෙනවා. අග පීරන්න පුළුවන් නැද්ද කියන data එකක් තියෙනවා. ඔය ටිකෙන් ඔයා මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එක ට්‍රේන් කරගන්න. හරි නැත්නම් ඔයා හිතනවා මැෂින් එකට ටීච් කරනවා. හරි මෙන්න මේ වගේ වයසක තියෙන මෙන්න මේ වගේ උසක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ බරක් තියෙන මෙච්චර ගාණක් ට්‍රේනින් තියෙන කට්ටිය නම් පීරන්න බෑ. හරි මැෂින් එක ටීච් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එක ට්‍රේන් කරනවා කියන්නේ ඕකට. ඒ හිතන්නකෝ ඔයා ටීච් කරනවා කියලා. හරි මේ වගේ තිබ්බොත් තමයි ට්‍රේන් වෙන්නේ කියලා ආයට වෙන වෙනම උගන්වනවා. ඉගෙනුවට පස්සේ අග මොඩල් එක තියෙනවා. මොඩල් එකට දැන් පුළුවන් මගේ. අග මොඩල් එක තියෙනවා. මම දෙනවා මගේ ෆීචර්ස්. ඒජ් එක, height එක, weight එක, training hours මම training hours කරනවානේ මගේ මම වතුරට බයද නැද්ද කියලා. එහෙම දුන්නම ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ ටික මොඩල් එකට දාලා ඒතර මොඩල් එක ඔයාට දෙනවනේ output එකක් නේ. ඔයාට පුරන්න පුළුවන් නැද්ද කියන්නේ. අන්න ඒක කරන විදිහ තමයි මේ කිව්වේ. මුලින්ම තියෙන ෆීචර්ස් අර ලේබල් අර 1000ක එකතු කරගත්ත ටික. ඒ ටික එකතු කරලා මොඩල් එක train කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ data ඒ කාගර වෙන කෙනෙක්ගේ අර input features ටික ගන්නවා. input features ටික අර මොඩල් එකට දුන්නාට පස්සේ මොඩල් එකට පුළුවන් output එක කියන්න. හරිද? label එකක් දෙන්න. result එක දෙන්න. මොකද්ද result එක? ගන්න. මේ දාගත්තු result එකම තමයි මොකක්ද? මට switch කරන්න පුළුවන්. බැරිද කියන result එක එන්න. හරිද? So I'm thinking that is also fine. Is there any question, guys? So I'm speed enough. I'm speed, I think. Is there anything I need to change? It's totally okay. Can anyone tell? Is that anything I need to change, or if I'm bit fast, you can say bit slow. That's completely okay. You can message me directly also if you are not want to do it for the group chat. I think is there anyone, guys? There is 87 people out there. I think there is a 7 or 6 OC members, so 80 of you is there at the session. Is there anything, so any particular thing that you need to explain me again, either Sinhala or English? I'm very happy enough to do again because I need you to understand these concepts very well. Is there anything? Okay, I think there is no question. So I'm going ahead. Okay. One question. Okay. Let me go to the classification and regression. Okay, you already know what means classification, what means regression, because there is a examples that we talked before. Will teach you what is classification and what is regression. There is a two types of problems that we can see in machine learning. Okay, two types of problems. What means type of problem? Type of problem means what is your label? What is you are going to predict? That has two types. In particular problem, you can not a particular problem. You have two types of problems. Okay, you have two types of problems. First one is classification. Second one is regression. So classification, I think you guys can understand. Okay, whether I am able to sim or not. I'm classifying to two things. Okay, not two things. You can classify me for 5 based on a problem. Okay, let me think that now today we are talking in the practical session. We are talking. I'm giving you characteristics of a flower that called iris flower. I'm giving you characteristic. What means characteristic? Height, width, petal length. There is a petal on a flower. Petal length, petal width. So I will give you some characteristics on the flower. Then you can classify me what flower it is. Okay, whether it is this type A flower, whether it's a type B flower, whether it's a type C, whether it's a type D. Okay, you're grouping together. The classification idea is you're grouping data together. Grouping together. Okay, you identify, okay, this is a type A, this is a type B, this is a type C. The example we are talking, whether he is able to sim or not. There is two groups.
that has not to be have groups in every time. There has to be 5 groups, 6 groups, 7 groups. That's where you are the problem. Okay. Classification means dividing you into the groups. Okay. Telling a group, it's a 1-0 or a, I don't know, any type of groups, you are classifying things. Okay, you are classifying things. I think you got the idea. You are classifying things. That's what happened in classification type of problem. So what is regression type of problem? You are predicting a value. What means what means that you are predicting a value? You are predicting a rainfall for a particular day. 18.55 millimeters. That is not a classifying, right? That is not you are saying that flower is type A, flower is type B. That is not a regression. Right? There is a difference, right? There is a classifying thing. And there is predicting a particular value, kind of a rainfall. Rainfall is 8.55. Okay, you're predicting that value. These problems we are saying regressions, and that problems we are saying classification. So if you go through that, classification is predicting categories. Okay, predicting categories is simple. Will the customer buys ice cream today? That's the machine learning problem. This is the machine learning problem. Will the customer buy ice cream today? What are the labels that you have? Yes or no? Two groups, right? The classification is regression. You can say this is the classification, this is the regression based on the label, based on the output. Okay? Output is group wise. You are classifying the groups in output. There is a classification problem. Okay, the buys ice cream. No. Okay. Output is discrete. Means output has categories. Okay. Example: spam versus not spam. Even if I get an email, I can classify it to is spam or not spam. Disease or no disease. So particular person, if he had a disease or no disease. If he pass or fail, you get exam. If he pass or fail, it does not need to be two groups. It can be three groups. It can be four groups. It can be 5 groups. It can be any number of groups based on your problem. This particular problem that have the slides only have two groups. Okay, now that's why it has two groups. So when it comes to regression, predicting numbers, predicting numbers, that's the predicting numbers is the regression. You're predicting a number, you're predicting a value. Okay, how many ice creams will we sell today? Okay, how many ice creams will we sell today? Okay, continuous value, you will get the at output. At a level, you get output as a continuous value, 120 ice creams. Can you see the difference? In the classification, you are talking about will the customer buy ice cream today or not? In the regression, you are talking about how many. You're predicting a value. Here you are classifying whether he buy you or not, or any other classifier. Here you predicting a number. That's we call regression. This we call classification. සරලව කිව්වොත් මල්ලා කියලා classify කරනවා කියලා කියනවා group එක. groups 3-4ට වෙන් කරනවා. يعني මෙතන නම් group දෙකයි තියෙන්නේ. මේ problem එක අනුව තමයි අර group එක වෙන් කරන්නේ. හරිද? මේ problem එක ගත්තොත් මේ එන customer ice cream එකක් ගනීද නැද්ද කියන. හරිද? ඔයාලට තේරෙනවනේ ගනීද නැද්ද කියවම group දෙකයි තියෙන්නේ. ඔය prediction එක අපි ගන්න ගනීද නැද්ද කියන. හරිද? group දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම spam ද නැද්ද? exam එක pass වේද fail වේද? group දෙක. ඒක group 3-4ක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම අර වාට මලේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මම වාට දෙනවා මලක characteristics හදගෙන. මලක තියෙන මොනවා හරි data හතරක්. ඒ කියන්නේ petal length එක, petal width එක, sepal width එක, sepal length එක හතරක් දෙනවා. හතරක් දීලා ඔයාලට මල මොකක්ද කියලා කියනවා කියන්නේ. මොකක්ද ඒක වද මලක්ද, රෝස මලක්ද, මොකක් හරි එහෙම මල මොකක්ද කියලා මම අහන්න කියන්නේ. ඒක මම ඔයාගෙන් අන්තිමට අහන්නේ label එක. නැත්නම් මම ඔයාගෙන් අහන output එක මල මොකක්ද කියන එකනේ. group එකක් තෝරන්න කියන එක මම ඔයාගෙන් අහන්නේ. අන්න ඒවට කියනවා classification කියලා. regression කියලා කියන්නේ මේ උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් කොච්චර ice cream විකිනේයිද? හරිද? number එකක්. හරිද? continuous value එකක් තමයි predict කරන්නේ. කොච්චර දෙයක් අද විකිනේයිද? අද rainfall එක කොච්චර වෙයිද? අද වහීද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. හරිද? ඒක predict කරන්න පුළුවන්. අද වහීද නැද්ද කියන එක predict කරනොත් ඒක classification problem එකක්. අද කොච්චර ප්‍රමාණයක් වහීද මිලිමීටර ගාන. අද කොච්චර ප්‍රමාණයක් වහීද කියන ප්‍රශ්නේ වුණොත් ඒක regression problem. හරිද? ඔයාලා වෙන වෙනම algorithm තියෙනවා, classification algorithm වෙනම තියෙනවා, regression algorithms වෙනම. ඒ algorithms වලින් තමයි අපි machine learning model එකක් train කරන්නේ. The Carter also. Then this is the simple example. Imagine application is a self-driving car. Features is an image. What is the label? Label means that steering angle. Okay, if you get a particular image, maybe a particular video. Video is a frame of images as well. So you will predict. You mean label is the output. What you predict, right? You're predicting steering angle. Is this a classification problem or regression problem? This is a regression problem. Okay, how many angles that you need to cover up to steering? Okay, that is a regression problem. This is a regression problem. The second one is stock market value prediction. Okay,
What is the features? You will be given last 50 days stock price. What is you need to predict tomorrow's stock price? So is this a classification problem or a regression problem? Again, this is a regression problem, right? This is like rainfall, predicting rainfall, right? If you're getting a rainfall, this is the same scenario. So this is also a regression problem, like steering angle. You are predicting a value. Okay, tomorrow stock price. You are predicting a value. So let's move on to this COVID-19 X-ray images. Okay, application is the COVID-19 X-ray images. Features. What is features? Okay, inputs. X-ray image. X-ray image is the input. What is your predicting? What is your label? Whether it is a positive or a negative. You get the image and tell whether it is a positive or negative. So what is that? That is a classification. That is not a regression. Regression. Okay? Regression type of machine learning. This is called classification. You classify two things. Okay. You can go through these as well. So this is how we classify a type of classification, whether it's a classification or whether it's a regression. So can someone tell me the sixth one? Sixth one is the application risk of having heart disease. Okay, there is application. There is calculating. Let's see risk of having heart disease. What are the features? What are the inputs that this application needs? Age, gender, ECL value, HDL value, and whether you are smoking or not. And it is label is a risk. Okay, it is a 0 to 100. He predicts a risk. Is this is a classification thing or regression? Can someone tell? Yeah. Tisara and Didula Karunaratna, Hasalata. Yeah, you're right. This is a regression thing, right? Yeah. You can say like you are telling that 0 to 100, like it's 100 groups. No, no, that's not. You have risk. Risk can be decimal values like 69.235, 55.556. No, risk can be anything, right? So this is a regression problem. That's what you need to understand: classification versus regression. Uh, let's take a quick break. I will add that later because time is running out. You can have a break, but this time, okay. Can you go to the fourth example? Let me. Okay, chatbot. These are different thing. Even I add the application is a chatbot. Okay, let me give from one by one. Okay? Application is a chatbot. What are the features? If you imagine a chat GPT, what are the features? The dialogue, right? The dialogue is the feature. Okay, the dialogue, the question that you ask is the feature. What is the label? Are you classifying this or are you continuously predicting value? Actually, for those chatbots like large language models, they are predicting the next value, then they are predicting again the next value, then the next value. You know, if you are getting 10 values to them, he will predict 11, 12, 13, 14, 15. Okay, this is the regression problem. At that analogy, this is the regression problem. Okay, this is the not same as the examples that we are discussing from here to regression type, but this is also classified as a regression. This is not a classification problem. This is a regression problem because it will continuously predict it. But again, in terms of that LLMs, you have word corpus. I think this scenarios, this webinar series, we are not focusing anywhere on this LLMs or how these large language models, transformer-based architecture models will work. So again, this can be classified as a classification because if you are inputting 10 words and he will predict the 11th word from what? From a dictionary or from a word corpus he is predicting. From that perspective, this is a classification, but he will predicting continuous times and he is predicting a value that has that infinite dictionary. Or dictionary is not infinite, but that value can be infinite. That based on that value, then you pick the word. So this type of a thing you can classify as a classification and regression too based on the scenario. So you just don't need to worry about if that the dialogue is a classification or not. It in one aspect it can be a classification because it networks it predicts the next word. How from
that he predicts the next work, he chooses one from the dictionary. He got a he got a value, and from that value he got one from the dictionary. But the value is a continuous value. That's the logic is there. So it can be a regression as well. So chatbot is a complex kind of a thing, whether it be a classification or regression. But again, that is not a supervised machine learning or an unsupervised. That is not a certainly a machine learning area. The transformers based on neural networks and its own architecture. So that is a different topic for a different day. So for that particular example, you can do a chat GPT, asking chat GPT that there is a classification question, but telling him, give him an analogy that whether it's a how, whether it can be classification, whether it can be regression as well, then you get the correct answer. How these two angles might be able to understand for this kind of a particular problem. So I think I'm giving the answer that for this, uh, first thing you don't need to worry about how that exactly this will be classification or regression. That's another topic that you have to need to be understand how that the transformers is predicting the next one. Thanks for asking such a question. Okay, let's go to the hello world problem. So the machine learning, know that if you are everybody is learning Python or a particular programming language, no, there is a thing called hello world Python, right? For the machine learning, we are taking hello world problem. There is a defined problem that people will define as a hello world for machine learning. So in Python, it is a print hello world. But for the machine learning in terms, the hello world problem is iris flower classification. And I will discuss both iris flower classification, which is a very simple classification problem, so you can get that understanding, and the glass classification. So let me give 1 minute that I tell you. I will send the my Python file to you so you can run.
So that I put my file into Zoom chat as well, and Tanjay put it into, I think, yeah, Eminence 5.0 webinars group as well. Please download it, and there is instructions. And okay, I will see. Yeah, I think now you can see my screen. So you just need to go to the collab, and there is upload, and you need to just create. So no, this you just need to go to collab, and you just need to upload, and you need to browse that file and select that file, and you will open this. Okay, you can open this file. So from this I just want to give a I just want to give a hands-on example on how we train a machine learning. I think now I think you have that understanding of what is inputs, what is the label, how machine is teaching, how machine is learning. Let's see on hands-on wise a very simple machine learning algorithm how to train that. Okay, first you just want to run these files. Okay, run these cells. This is the Google Colab. Okay, this is the Google Colab notebook that I will provide. We will call this file IPyNB or IPython notebook, and just you need to do run these files clicking by these icons. Okay, if I click this icon, this cell will be run, and from the keyboard it's shift and enter. You go to the keyboard and select the cell. I'm now selecting the second cell. So I'm shift and enter. I'm not entering that shift and enter. That will be activate the cell and run the cell. So I'll be running from shift and enter. That's why you are not seeing I'm clicking that button. From the first cell, go to the choose files. Okay, go to the choose files, and go to the. Okay, I just need to add these two. Sorry guys, I think I just doesn't remember to give the data set. Kanujay, can you share the data sets that I will share it with Zoom chat as well. Sure, yeah, I will share it. I think now you all can download, right? Quickly download it, just a very small two data sets, and come to the collab and run this first cell using this icon here, this icon, run this first cell, and go to the choose files, and go to the wherever that you save the files, and choose this iris file. Okay? Choose this iris file and open. From collab itself, it will be load the iris file. So you please remember, don't need renaming this file. If you rename this CSV file, whatever iris, the name iris, please change here accordingly as well. So now I am loading my dataset. Iris.csv. CSV means a comma separated. Another version of we can save the data. You can see CSV files, open CSV files by Excel as well. Comma separated value is the meaning of the CSV. So first run, then okay, first run thing, run this, and you can choose the file and choose the file. There is this kind of a message.
iris.csv, 5107 bytes, and 100% done. Okay. If there is any question to loading this data set, let me know in the Zoom chat. And also, it's a very simple process. I think if you can follow. Okay. I think anyone can follow. Okay. Then what you need to do to run the second cell as well. Okay. If you run the second cell, what's happening? There is first I'm loading pandas. Pandas a data frame object from the panda. Pandas means a data frame, official data frame library for. There is a lot of other data frame libraries for. What is the data frame? Data frame is this. This is the data frame. Okay. So this is the data frame library for Python. Pandas is the most widely used. So I choose pandas. So what is iris.head? So what mean I got pandas and it has a read CSV function. Pandas library has read CSV function. You just don't want to be expert on that. Just understanding. Okay, pd.read CSV and from curly braces, if I got that uploaded CSV files in here, you can get a data frame, this kind of a table from that, and I'm saving that this data frame name called iris. Iris is a data frame. So iris is a data frame. I tell that iris.head means show first 5 rows. Okay, there is 150 something rows in this data set. Now I'm showing first 5 rows. Okay. So this the head means it shows you the first 5 rows of the data frame. Data frame is a table that entire CSV is having. Okay. Then I will run this. This means iris.describe and value count. So what is iris.describe? Oh, let me go to there. Let me tell you something about this data set as well. This is the ID. ID means row has an ID. This is the first row, this is the second row, that is the ID. This is the sepal length by CA. What is the sepal length? There is a sepal, there is a thing called sepal in a flower, that is the length of this. Sepal width is its width. And petal length, there is a something called petal in flower, and there is the length of that petal. And petal width, this is the width, okay? And species. So there is a 3 species. Iris setosa, the first 5 rows, it is itself Iris setosa. And there is another 2 species in this data sets feasible, and that is Iris setosa, Iris virginica, and Iris versicolor. Okay. මම සිංහලුත් කියන්න මම වෙලාවේ සිංහලෙන් කිව්වේ නැහැ. සෝරි ඒකට. මේක අපි කරන්නේ මෙහෙම මේ data set එකම load කරගන්නවා. හරිද? මෙතන choose files තුන මාඩ මේ data set එක load කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට read CSV කියන්නේ pandas කියන්නේ data frame objects offer කරන library. හරිද? pandas වල තියෙනවා data frame objects Python වල. මේ collab එක මම ගත්ත එකයි මේක automatically install වෙලා එනවා. නැත්නම් pip install pandas ගාලා ඔයගොල්ලෝ local run කරනවා නම් මේක run කරන්න පුළුවන් locally VS Code වල වගේ run කරනවා නම් මෙතන IPy kernel කියන එක install කර ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන වැඩක් කරලා දිනනවා මට ඒක ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Google collab එකක් ගන්නකෝ ඒකයි කාටම හරි මොකක් හරි collab එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා chat එකට දාන්න මට ගාලා විසඳන්න පුළුවන්. මොකද මේක මම හැදුවේ මේක කොහෙවත් අවුලක් යන්න විදියක් නැහැ. load කරගත්තා මේක load කර data set එක. හරි. ඒතර මේ data set එක ගත්තොත් මුලින්ම ID කියලා කොලම් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. row එකේ number එක. අනිත් එක sepal length එක. හරිද? මොකද sepal කියලා ඒ flower එකේ තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක් අන්න ඒකේ length එක ඊට පස්සේ ඒකේ width එක petal කියලා තියෙනවා. දන්නවා. ගහලා බලන්න sepal එකයි petal එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා flower එක ඒ දෙක තියෙනවා. species එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වර්ගය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන නම් තියෙන්නේ පහම iris setosa නේ. මේ මුල් පහම ගත්තොත් ඒකම තියෙන iris setosa. හැබැයි iris මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි ෂෙයා කරේ. හරි. ඒකද මගේ මේකත් පේන්න ඕන. මට පේනවනේ මෙතන මේ ස්පීසස් එක ගාවට ගියොත් ස්පීසිස් එක ගාවට ගියොත් iris setosa මෙන්න ඊළඟ ස්පීසිස්. ඊළඟ වර්ගය iris versicolor මේ ඊළඟ iris virginica. හරිද? දැන් අපි බලන්න මොකද්ද මේකේ ඉන්පුට් ෆීචර් එක. දැන් මට ඕන මොකක් හරි මේක තමයි මම එකතු කරගත්තු data set. හරිද? මේක තමයි මම එකතු කරගත්තු data set එක. දැන් මට ඕන මේකේ machine learning model එකක් train කරන්න.
මම මං අලුත් බලක් ගෙනල්ලා ඒකේ සෙපල් ලෙන්ත් එකයි සෙපල් විත් එකයි පෙටල් ලෙන්ත් එකයි පෙටල් විත් එකයි මම බැන්නට පස්සේ මගේ මුල් එකට කියන්න පුළුවන් වෙනවා අයිරිස් සෙටෝසද නැත්නම් අයිරිස් වර්සිකලද නැත්නම් අයිරිස් වර්ජිනිකද කියන. මගේ මොඩල් එකට පුළුවන් වෙනවා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. ඒකනේ. ඒතකොට ඉන්පුට් ෆීචර්ස් මොනවද? ඉන්පුට් ෆීචර්ස් තමයි මේ ID එක ඉන්පුට් ෆීචර් එකක් වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක නිකන් රැන්ඩම් නෑ. ඉන්පුට් ෆීචර්ස් එක තමයි මෙන්න මේ හතර. label එක output එක output එක තමයි මේ. හරිද? So input features are these four features. These four puts from here. What we are going to do? We are predicting the species. So if you have the data set that has sepal length, sepal width, petal width, and the species, you you teach the model, you train the model. Then you get another flower, pick from a tree, iris tree, or pick from a flower, random flower. Then you measure these four, and you input that four values to machine learning model, and that machine learning model can predict what is this species without having any biologist, having visibility, having checks, anything from the machine learning. You can tell this. So this is the iris.describe. Iris means what? This data frame name. We're loading that data frame, that CSV file to the iris data frame name. Data frame name is iris. So it describe means it gives you the count species now. So this iris species values count. This species column, you get the value count. Value count is iris setosa, it's 50, iris versicolor, it's 50, iris virginica, it's 50. Balanced data set. Okay. The next webinar will be talking about more on EDA, more on data pre-processing. I'm just giving an idea of machine learning and go through a training of a machine learning. This is very easy because we are using Python. Then what? Okay. Then I need to train the model. Okay. Then what? I need to train the model. What I need to be trained the model? I need to extract features and I need to extract the label, right? That's what we're doing, right? Okay. So this is the X means features, right? That's features means X, labels means Y. Those are the common notations that we are using. So what are the features for this particular problem? What are the X mean features? Then this will take some time. So then, I think my internet also time is this. So, okay. Then what? Did you remember this? You have features and labels. Then testing, I will say that I will give my values, right? In the swimming example, I will give my values. You will have features and labels. But that is not a scalable way. You have to be testing data itself from the data set. You need to be having testing data itself from the data set, which means, right? Which means you can divide it into this data set. This 150 data set, this the 150 data set. You can tell training and testing. You can divide into training and testing. Why? Because you need to evaluate your model, right? You are just training the model and say you have trained model. That's not fair enough, right? You need to evaluate your model, right? For that, you have the testing data. Testing data, how you can create testing data? You're not creating any testing data. You will be getting some data from randomly as testing data. So that if you put these are the testing data, you are not using that data to model training. So before model training, you need to divide your X and Y, X train, X test, and Y train, Y test. Okay. This means like this. If you are thinking, okay, I will getting these things 122 training and last 30 to testing. That is not a good way to separate this data set, but let me say that. So one out of 100, first 120 is training, and last 30 rows are testing. So from 120, there is X part, there is Y part. Okay, from last 30 also there is X part, there is Y part, right? First 120 rows, there is X part, there is Y part. In last 30 rows, there is X part, there is Y part. So we can say
X train, X test, and Y train, Y test. Okay. X train, X test, and Y train, Y test. Okay. We are dividing that into 4 parts. Then this is how you train the machine learning model. It's very simple. Everything is set. You need to have any knowledge, what these things will do. We will cover in the next webinar. What is k-nearest neighbor and kind of a thing, very small models. This is how you train. You got k-nearest neighbor classified. K-nearest neighbor is a machine learning algorithm. Okay. Now you are going to fit your data into that algorithm. Okay. Then using that algorithm, you are getting the model. You are training the model using that algorithm. Okay. This is how you load the algorithm, and this is how you train the algorithm. This fit means this is how you train the algorithm. Okay. You can go through these codes one by one. I will give you the IPython file. Just copy that code, ask ChatGPT, please explain me this. Okay. Then ChatGPT will explain, and you explicitly ask what means the k-nearest specifier, because there is a lot of machine learning algorithms. They are not covering one by one. That is not a possible way. If you are getting a problem, you just have to be, I can choose this model, this model, this model, and the experimented way is the better one to go to better accuracy. So then I will train my model. Okay, just simple like that. I train the model. Okay, it's not 1 second, right? I train the model. Okay, now I have a k-nearest neighbor model. K-near, I have a model that trained my data using k-nearest neighbor. That's the algorithm is the k-nearest neighbor. Then I'm getting predicting values. Okay, the X test, X test means last 30 values. I'm predicting. I'm predicting those values. Okay, model is not different. What is that? This K. Yeah. So again that K. So why I am predicting? Why I'm predicting? I have the labels on X, right? I'm dividing that my data set. No, the data set, the X test means last 30 rows. I have the label Y test, right? But even I have that 30 Y test things, I'm getting my prediction. Then I can compare that actual Y test and my Y predicted things and see how my accuracy is. Okay, that's the analogy behind why I'm getting Y pred as well. So then I get the accuracy. This is how you get the accuracy in machine learning. You need to import. There is a scalar, scikit-learn. That is the library. From that matrix is a sub library. You can get the accuracy score and classification report. From accuracy means what? Why will it is 100% accuracy because of the small data. Let me now go through from single. I know you guys, lot of guys will not understand these things, but let me explain single as well. දැන් දැන් මම මෙතනට නිකන් ඔයාලට කියලා දුන්නා iris.head එකෙන් ඔයාලට මුල් පහ ගන්න පුළුවන්. හරිද? iris.describe එකෙන් අර value count එක ඔයාලා බැලුවා මේ column එක 50 50 50 ලස්සනට balance වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මට මේකේ features කුයි labels කුයි විදියට මම මේක දෙකට කඩා ගන්නවා. හරිද? ඇයි එහෙම කඩාගන්නේ? ඒක ඔයාලට අන්තිමට තේරෙයි ඇයි මම කඩාගත්තේ. මම මේක x කියලා කඩා ගන්නවා x කියලා මම වෙනම column හතරක් ගන්නවා. මේ column හතර x වලට දානවා. හරිද? ඒතර x කියන්නේ data frame එකක් තමයි. මොකද data frame එකක තිබ්බ column පහකින් column හතරක් ගත්තම හැදෙන එකක්. data frame එකනේ. ඒතර x කියන්නේ මොකද්ද? x කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ column හතර දාලා මම වෙනම වගුවක් ගහගත්තා. වගුවක් කියන data frame එක. මම මේ column හතර දාලා වෙනම data frame එකක් ගහනවා. හරිද? ඒක තමයි x කියන්නේ. හරි? y කියන්නේ අර අන්තිම column එක දාලා ඔබ data frame එක ගහනවා. data frame එක හදාගන්න එක column එකයි තියෙන්නේ. table එකක් හදන එක column එකයි. data frame එකක් හදන එක column එකයි. same idea. අනේ රහ හදා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම අවුලක් තියෙනවා. දැන් මම අර කලින් කියවයි මොඩල් එක ටෙස්ට් කරේ කොහොමද? මම අර මෙතනදිත් මොඩල් එක ටෙස්ට් කරේ කොහොමද? මගේ වැලියුස් දීලා මම මෙතන උදාහරණයක් මම ඇවිල්ලා දෙනවා මගේ වැලියුස් ටික මට කියන්න අවුට්පුට් එක. දැන් ඒක එච්චර සාර්ථක වැඩක් නෙවෙයිනේ ඇකියුරසි එක බලද්දී. දැන් මොඩල් එක වාට ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් සේරම ඩේටා වලට කියලා වාට ඉන්න පුළුවන්. ආහරි මම මොඩල් එක ට්‍රේන් කරා. හැබැයි වාගේ මොඩල් එක කොච්චර ඇකියුරේට්? වාගේ මොඩල් එක කොච්චර හරියට වැඩ කරනවා. හරියට වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න ටෙස්ටිං ඩේටා කියලා ටිකක් තියෙනවා. නේ? ඒක ටෙස්ටිං ඩේටාත් අපි හදාගන්නේ මේ තියෙන ඩේටා සෙට් එකෙන්ම තමයි. හරිද? මේක සාමාන්‍යයෙන් 180ට 20ට විතර බෙදලා තමයි අපි ටෙස්ටිං ඩේටා එකක් හදාගන්නේ. හරිද?
එතකොට අපි දන්නකො මේකේ මුල් රෝස් 120ම අපි ට්‍රේනින් වලට ගන්න. අතන මෙහෙම ගන්න බෑ මොකද මුල් 120 ගත්තට පස්සේ සෙටෝසා 50යි, වර්සිකලර් 50යි, වර්ජිනිකා 20යි අහුවෙන්නේ. එහෙම ගන්න නෑ. මික්ස් කරලා තමයි 30ක් ගන්න. අපි දැනට හිතමුකෝ මෙහෙම 120 වෙනකම් ගන්නවා. 120 වෙනකම් අරගන්න ඉතුරු තියෙන ටෙස්ටිං. හරි ඉතුරු තියෙන ටෙස්ටිං. දැන් ඊට කලින් මම මේක xy කියලා දෙකකට බෙදාගත්තා. මේ කොලම් හතරෙම තියෙන 150ම x. මේ කොලම් එකේ තියෙන 150ම y. හරිද? දැන් මට ඕන මුල් මේ x එකේ තියෙන මුල් 120 ට්‍රේනින් කරන්නයි y එකේ තියෙන මුල් 120ත් y ට්‍රේන් කරන්න. x එකේ තියෙන අන්තිම ටික x ටෙස්ට්. හරි. ඉතින් x කියන ඩේටා ෆ්‍රේම් එකේ ටෙස්ටිං ටික y කියන ඩේටා ෆ්‍රේම් එකේ ටෙස්ටිං ටික අන්තිම. ඒකේ හතරට බෙදෙනවා. මොකක්ද? x ට්‍රේන්. ඒ කියන්නේ x වලින් ට්‍රේනින් වලට ගන්න මොකක්ද? මේ තියෙන x නේ x කොලම් 4ෙන් x කියන්නේ කොලම් 4 තියෙන සම්පූර්ණ ටික. x කියන්නේ කොලම් 4 තියෙන සම්පූර්ණ ටික. x ට්‍රේන් කියන්නේ කොලම් 4 තියෙන සම්පූර්ණ ටිකේ කොතර ට්‍රේනින් වලට ගන්න. මුල් 120. හරි. ඒතර x ට්‍රේන් කියන්නේ මුල් 120. y ට්‍රේන් කියන්නේ y කියන්නේ මුල් කොලම් එක 150. y ට්‍රේන් වෙන්නේ එතකොට අර 120. y වල මුල් 120. x ටෙස්ට් කියන්නේ ට්‍රේනින් වලට ගන්න නැති x ගේ කොටස. ටෙස්ටිං වලට ගන්න. හරිද? මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ට්‍රේන් කරන්න. හරිද? මැෂින් ලර්නින් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක විතරක් දන්න කෙනෙක් ගත්තොත් මොනවද ට්‍රේන් කරන්න ඕන? ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ ඉතින් x ගේ ට්‍රේන් කොටසයි y ගේ ට්‍රේන් කොටසයි තිබ්බම එතන ට්‍රේන් කරන්නේ. x ගේ ට්‍රේන් කොටසයි y ගේ ට්‍රේන් කොටසයි. ඉතින් මුල් 120 x ගේ ට්‍රේන් කොටසයි. හරිද? x ගේ ට්‍රේන් කොටසයි y ගේ ට්‍රේන් කොටසයි තිබ්බම මොඩල් එක ට්‍රේන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අනේ ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. x ගේ ට්‍රේන් කොටසයි y ගේ ට්‍රේන් කොටසයි knn මොඩල් එකට දීලා ඒක ෆිට කරනවා. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් knn ඇල්ගොරිතම් එක යූස් කරලා අපි මොඩල් එකට ගෙන ඉගෙන ගන්න. හරිද? මොඩල් එකට ගෙන ඉගෙන ගන්න. මම knns නේම ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. මොඩල් එකට ගෙන ඉගෙන ගන්න. හරි? මොඩල් එකට ගෙන ඉගෙන ගන්න කියලා. මොඩල් එකට ගෙන ඉගෙන ගන්න කියලා. හරිද? ඒක මොඩල් එක ට්‍රේන් වෙනවා. මොඩල් එක ට්‍රේන් වෙන්නේ x ට්‍රේන් y ට්‍රේන්. x ගේ මුල් 120 y ගේ මුල් 120ට වගේ මොඩල් එක ට්‍රේන්. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ මේ ට්‍රේන් වෙච්ච මොඩල් එකනේ KNN මොඩල් එක. මේ KNN මොඩල් කියන්නේ මගේ ට්‍රේන් වෙච්ච මොඩල් එක. මම මෙතන රේට් කාඩ් එකකට දෙනවා. ඒතකොට KNN මොඩල් එක කියන්නේ මගේ ට්‍රේන්. මේක වේරියබල් එක. ඒ වේරියබල් එකේ මගේ මොඩල් එක තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඇකියුරසි එකක් බලන්න ගන්නේ. මගේ මොඩල් එක කොච්චර හොඳද කියලා බලන්න. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ යටම කියන ටික. යටම තියෙන ඩේටා ටික තියෙනවනේ x ගේ යටම තියෙන ඩේටා ටික. ඒ ටික දුන්නේ ට්‍රේනින් වලට දුන්න මුල් 120 විතර. යටම තියෙන ටික ට්‍රේනින් වලට දීලා නැහැ. මම මොකද්ද කරන්නේ? යටම තියෙන 30 යටම තියෙන ට්‍රේනින් 30 තියෙනනේ. y නෙවෙයි. x ගේ යටම තියෙන 30 තියෙන. x ගේ යටම තියෙන 30 දීලා y ගේ 30ක් මම හදාගන්න y predict 30ක් කියන. හරිද? x ගේ යටම තියෙන x test කියන්නේ යටම rows 30 x ගේ ඒක දීලා දැන් ඒක මොඩල් එකට දුන්න මොඩල් එක predict කරන්න මොකද්ද? y යගේනේ. y 30ක් මම ගන්න. හරිද? ඒතර මේ y 30ක් තියෙද්දි අය ඔයා තව y 30ක් ගන්න. ඉතින් මට මේ ඇත්ත y තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඇත්ත y තියෙන්නේ. මේ ඇත්ත y 30යි මේ ටිකට මොඩල් එකෙන් දුන්නු ප්‍රෙඩික්ෂන් y 30යි. y 30 කියන්නේ පල්ලෙහාට තියෙන 30. y යගයන් ටිකයි කම්පෙයාර් කරන්න මට බලන්න ඇකියුරසි නේ. මට එහෙම ඇකියුරසි ගන්න. ටෙස්ටිං ඩේටා වලට මොඩල් එක දෙන ප්‍රෙඩික්ෂන් ටෙස්ටිං ඩේටා වල ඇත්ත අවුට්පුට් එක. කියන්නේ y test අවුට්පුට් එකයි කම්පෙයාර් කරලා තමයි මට ඇකියුරසි එක කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔය කතාන්දරය තමයි තේරුම් ගන්නවා. අන්න එහෙම මට ඇකියුරසි එක එකයි කියන්නේ 100. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා ප්‍රෙඩික්ට් කරපු එකම මාත් ප්‍රෙඩික්ට් මගේ මොඩල් එක ප්‍රෙඩික්ට් y prediction is equal as 100% equal as y test. හරි? මේ y test එක තමයි මේ ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. accuracy එක ගන්න. accuracy score කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොට y prediction ටික දෙනවා. y test ටික දෙනවා. y test ටික කියන්නේ ඇත්තටම y ගේ values ටික අන්තිම තියෙන. x ගේ text අදාළ ඇත්තම එක තමයි y ගේ test කියන්නේ. x ගේ test values වලට අදාළ ඇත්තම labels ටික තමයි y ගේ test කියන්නේ. y ගේ pred කියන්නේ මොඩල් එකකට දීපු predictions. ඒකට ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා accuracy බලන්න. අන්න ඒක තමයි මෙතන බලලා තියෙන්නේ. හරිද? මම හිතනවා වැඩේ තේරුණා. හරිද? බලනවා. මෙතනින් අපිට ආයෙ ක්ලාසිෆිකේෂන් රිපෝට් එක බලන්න. කරගෙන දෙපාර. පොඩ්ඩක් ලොක් කරගෙන දෙපාර. හරිද? එක මේක තමයි දෙපාරක් වෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් තේරෙනවද? මොකද්ද මේ k-nearest neighbor වෙන්නේ? So the next thing is I will get another 2 minutes. What happens in k-nearest neighbor? In k-nearest neighbor, what's happened is if you get a new
like let me tell you like if you get a new value, if you plot a value, no, that is a space that you can plot these values. So you have you need 4-dimensional space. Why need 4-dimensional space? You have 4 features, right? If you want to have graph, or if you can't if you want to plot, you need 4-dimensional space, right? In a 4-dimensional space, you can plot these 150 data points, right? You can plot these 100 data. Then Newport claim how the model is predicting that the model is what is the output of the model is based on its neighbors. Did you understand? You plot your training data. You train. When it comes to the testing data, he checks if the training data also happening in the same way, but I'm not confusing you how training is happening. But let me tell how it gets to training phase. Okay, when a new point is came, it checks three closest neighbors. Okay, that's why I put n neighbors as 3. It checks 3 closest neighbors and checks whether they are Virginica, Setosa, or Versica. Based on that, based on the maximum count, no, last 3 closest neighbors, out of 3 closest neighbors, higher number of, I mean, 3 of 3 are versical, it's versical. Even 3 of 2 are versical, it's versical. 3 of 1 means Setosa, 1 means versical, 1 means Virginica, it goes to the right. Okay, based on this, based on what is, based on what how many count is vertical, how many count is there in Virginica, in these 3 neighbor data points, it will get the prediction. Okay, that's the analogy behind k-nearest. Okay, that's a simple classification model how to create. Okay, then k-nearest neighbor එක දෙන්නේ දැන් මම හිතන්නේ ඔයාගේ data ටික plot කරලා දෙනවා 4 dimension එකට. 4 dimensional app ඕන ඔයාට මොකද මේක 4 input features තියෙනවා. දැන් මට x මේ y2 තිබුණා. එක input feature එකයි එක output feature එකක් තිබුණා. x එක මේ පැත්තට දානවා y එක මේ පැත්තට. මේව දාන්න බෑ x1 x2 x3 x4 කියලා x ගේ අක්ෂ හතරක්. හරිද? එතකොට අර අපිට හිතා ගන්න බැරි 4 dimensional එකට යනවා. 4 dimensional ගියත් ඔයාට දුරමනින්න පුළුවන්, නියුක්ලිඩියන් ඩිස්ටන්ස් එක මනින්න පුළුවන් ඔයාට. ඒකෙන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා අලුත් data point එකක් ගෙනල්ලා ගෙනාවම ඔයා බලනවා ඔයාට ළඟම neighbors තුන් දෙනා කවුද කියලා. ඔයාට ළඟම neighbors ලා 5 දෙනා සලකලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ neighbors 5 කරන්න. හරි? ඒක අවුලක් නෑ. neighbors 7 කරන්න ආට ගන්න. දැන්ට මම 3 දාලා තියෙනවා. මම 3ට ඉතින් accuracy එකක් එනවා. එතකොට ඔයාම බලනවා මගේ දැන් මම testing phase එකට මගේ මේ data point එකට අදාළව කී දෙනෙක් ඉන්නවද ළඟම neighbors තුන් දෙනා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ majority එක vertical නම් ඔයා vertical. හරි? ගන්න data point එක vertical. ඒකේ majority එක Virginica නම් අරක Virginica. හරිද? Setosa නම් ඒක Setosa. අන්න එහෙම වගේ simple analogy එකක් තමයි තියෙන්නේ මේක. මම හිතනවා මේ machine learning model එකක් train කරන්න පැහැදිලියි. model එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගත්තේ නැති වුණොත් ඔයාට pre-processing පොඩි pre-processing step එකයි මේක train කරන එකයි මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි? ඔයාට ඕන වෙන classifier එකක් ගන්න. k-nearest neighbor හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාට ඕන random forest. හරිද? දැන් ඔයාට ඕන random forest ගන්න කිව්වේ. දැන් ඔයාට random forest ගන්න හරිම simple. දැන් මම කමෙන්ට් කරලා දෙන කෝඩ් එකේ ඒකේ random forest තමයි. හරිද? ඔයාලට පේනවද දැන් මම මේක run කරේ නෑ. හරිද? මේ හරි ලකුණු වැටලා නෑ කියන්නේ. මම මේක run කරලා නෑ. මේක skip කරලා මේක තමයි run කරේ. මට මේක run කරන්න ඕන නම් මේක කමෙන්ට්ස් ටික අයින් කරලා මේක run කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවද එක line එකයි වෙනස් වුනේ. ඇල්ගොරිතම් එක මාරු කරා. මේක වෙනුවට මේක දැම්මම නම් ඇල්ගොරිතම් එක මාරු. හරිද? random forest එක. මේක වෙනුවට මේක දැම්මම ඔයාට just import කරන්න තියෙන්නේ line දෙකයි. k-nearest neighbor classifier වෙනුවට ඔයාට scalar and ensemble වලින් random forest classifier එක load කරා. random forest classifier එක set කරා මෙතන. හරිද? k-nearest neighbor classifier එකට. හරි. ඕක කරලා ඔයාට තව මොඩල් එකක විදිහට මේ data ටික training කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න accuracy කීයක් එනවා. අන්න එහෙම පොඩි තැනක් විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට වෙන models මේකට try out කරන්න ඕන. හැබැයි මතක තියාගන්න classification models, classification algorithms use කරා. හරිද? k-nearest neighbor is a classification. random forest classifier. ඒක classification model එක. මේ models තියෙනවා දෙවිදියක්. අර මම කතා කරා classification algorithm තියෙනවා දෙවිදියක්. classification algorithms තියෙනවා. regression algorithms තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා දෙකටම okay වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙනවා
classification version එකකුත් තියෙනවා regression version එකකුත් තියෙනවා. හරිද? support vector machine කියලා තියෙනවා algorithm එකක support vector machine වල regression version එකකුත් තියෙනවා classification version එකකුත් තියෙනවා. දැන් එහෙම නැතුව අනිත් ඒවා නම් regression අනිත් ඒවා සමහරක් තව SVM support vector machine වගේ තව ඒවා තියෙනවා දෙකම තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් ඒවා regression එක classification කියලා අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. So I think most of you have a very little idea how to read what is machine learning, what is input, what is output, what is supervised learning, how we can train model, what is an algorithm. We will be going to the algorithms on the second webinar, but we are training a model and getting the accuracy. Right? This is as simple as that with Python. Nowadays we have all the libraries. Nowadays, like last 5-6 years is there. So this is how we train the model. So if you want to learn more on that, just get another approach. Okay, as I say, you just want to change this algorithm to another algorithm and try out the accuracy and get another problem. I think now you can solve any problem that based on classification, right? You can you just go to a data set and you just need to understand this is a classification or this is a regression. Please choose a classification. After the second webinar, you will be able to do the regression as well. If you want, if you want kind of a challenge, choose regression. There's a slight change that you need to get accuracy because we cannot get the accuracy function. We need to go to the R2S or any other separate accuracy method. We will cover on the second webinar. Train the model and see how you get the accuracies, right? So let me give you one. Just need to check. Okay. So this, I think I will share you this one challenge that I can give you, and if you complete that challenge, feel free to message on me, or you can send me the submission. This is not in the competition. Just curious that who are the people like wants to learn this thing. You can send me this email. If anyone interested, report that email that I put into the chat. So there is a glass data set. You can describe what is the data set, what you are going to predict that data set. I have an example code as well here. I have an example code. I think you can go through. There is some new things that you will be covering the second thing. I'm using a scalar, standard scalar. Please go through and search what is the scalar, why we are using scalars. Here I'm using any scalars in iris flower problem. So get some accuracy. Okay, this classify model. This is a classification problem. This data set is a classification problem. You will be classified what is the glass type based on the metals or based on the characteristics that this data set gives. You need to predict that accurately. So here you get 100% accuracy in iris. In here you will not get that. You will get around 70, 72, 74. Look at how you can improve the accuracy. Okay, the data pre-processing is the way. Look at how you can improve the accuracy. So that is kind of a challenge that I will be going to give you. There is no connection between competition, just to curious, just to people who are interested in this field, this site, especially 26th or 25th. I think 24th guys have dual machine learning, so they will be learning these things in depth in next 1 to 2 months. So for the 25th and 26th, if you are interested, I highly encourage you to go through the challenge, go through the glass dataset and get some accuracy, and please send me your IPy MB5. Your IPy MB5, please attach and send me to the this email address. I will reply to you and saying you, okay, this is kind of a thing that you can improve your accuracy. So that's my part. Let me say thank you very much for hearing me. Thank you very much for participating. There is still 60 of you.
Thank you very much. Tanuji, are you there? Oh. Big thank you to Ms. Nisal Candida for delivering such an insightful session. We truly appreciate your valuable contribution to today's session. We will now open the floor for questions. You may unmute yourself or use the chat box to share your questions. Yeah, you can ask any questions. Any question related to machine learning or anything that you will be getting to know. I believe there is 24 guys, so anything on internships or any other kind of things also you can ask. I will be answering on my experience. There is one question. Uh, does everything is happen according to a pattern? No. That's why you have accuracy. Everything is not happening according to a pattern, but there is pattern not for everything, but we have pre-processing things, having that kind of techniques to get you close to a pattern data set. But well, no, environment is not happening. Everything is a pattern. Maybe there is a pattern, but I cannot tell you like exactly this is happening on a pattern. But machine learning, we are predicting if there is a pattern. Uh, there is one question. Which industries in Sri Lanka should benefit the most from adopting AI in next few years? Most probably the government. I would say there is a lot of things going on that government on perspective, many things. I think there is a lot of projects on that as well. Then healthcare, maybe. Uh, there has to be massive things need to be done in healthcare using adaptive AI. We doesn't know. There is a lot of questions that is there is no answer in here. So we can use these AI technologies for those techniques to find answers, kind of a thing. So yes, in my view, the government technology, government kind of a things, and the health industry would be the most benefit, get from the most benefit from adapting AI. So what skills or tools should students focus on now to prepare for a future career in artificial intelligence? First one, I would say
if you want to future carrying artificial intelligence, you just need to be good at computer science and statistics. These are the two gateways that you can go to the. These are the two major subjects that artificial intelligence coming from, machine learning is coming from. So I think if you have good mathematical background, assuming you all have, no, you all are students of a faculty of engineering. I think you all 99% of us got A for combined mathematics. That means we know maths and we understand maths at a level that we can start machine learning or kind of a thing. You need to understand some differential equation, deep maths when you go forward in this machine learning and when it goes to neural networks, and if you want to go deep into those subjects, there you need to learn maths more that the A level side, so the university is teaching to us, but we think I probably think we have that the mathematical thinking in a kind of a way that we are suitable for that because we are good at this, because of we pass in combined mathematics very well. I'm assuming all of, including me, all of us have A pass, right? So that is the first thing, the mathematical thinking that you have, then the statistics, then the computer science, mathematical thinking, statistics, and the computer science. So you need to be good at computer science, and specifically you need to be good at the software engineering as well, because all of the things are combined. You will have roles on data scientist kind of roles, more focusing on doing these statistical things, machine learning modeling. But apart from that, a lot of careers like machine learning, ML ops engineers, or AI engineers, you go to the LLM engineers, kind of thing. The all are combined to software engineering or a computer science. So because that's the core here, software engineering or a computer science is the core. But you doesn't not need to be expert in software engineering, but the understanding of software engineering is very valuable. So these are the skills that I think if you want to become a future career in artificial intelligence, that you need to be mastered. Since we have reached the end of the questions, we hope we were able to answer all your questions. Now, to deliver the vote of thanks, I would like to invite Ms. Subhani Hanshani, co-chair of Eminence 5.0, IEEE WIE Affinity Group, University of Rohuna. Ms. Subhani, over to you. Good evening, everyone. As the co-chair of Eminence 5.0, it is my great pleasure to deliver the vote of thanks for today's webinar. On behalf of the Women in Engineering Affinity Group, IEEE Student Branch, University of Rohuna, I warmly thank you, our speaker, Mr. Nisal Chandira, for sharing such an insightful session on artificial intelligence. We truly appreciate your valuable contribution. Right now, we would like to present a token of appreciation to you, Mr. Nisal Chandra, as a small way to say thank you for your guidance and support for WIE and Eminence. My sincere thanks also go to our WIE advisor and WIE chair, also a WIE executive committee and organizing committee. Finally, thank you to all the participants for joining us and making this session meaningful. Thank you and have a pleasant evening ahead. Thank you, Ms. Subhani. We are now sharing a feedback form in the chat box. Kindly take a moment to fill it out and share your thoughts. Before we officially conclude, let's take a group photo. I invite everyone to turn on your cameras so we can capture this moment together.
Finally, I sincerely thank all participants for your active involvement. Your presence made this session meaningful. We look forward to seeing you at our upcoming webinars. With that, we conclude today's session. Thank you all and good night.